Good morning, students. So, now Lux School of Science is presenting new ideas about the teaching, and just we have involved in the online teaching, and we have completed one portion of the lesson number 3. Now we are going to talk about the another portion, and this another portion is also very nicely poised. Dear students, we know about the resistance, we know about the conductance. Now, if we talk about the electrochemistry, then chemicals should have conduct the electricity. Now, here some question arise: how the chemical will conduct the electricity, and that we are going to study in these topics. The topic is conductivity. To allow to pass through the electricity from body, any material, when it allows electricity pass through it, then we can say that is the conductivity of that material. You know, wood is not allowing, iron is allowing, rubber is not allowing, copper is allowing. Now, iron and copper, who allow more? And that is the most important topic of the day. Okay, to allow to pass through electricity from the body is called as the conductivity. And the other thing you can remember very easily, to resist the flow of electricity from body is called resistivity. Now it is inverse. When conductivity is to pass the electricity, then to resist the electricity or to not allow to flow the electricity is called the resistivity. So there are two phenomena of the conduction. First one is the conductivity and second one is the resistivity. I hope that you understand. Now, metal conduct the electricity by electrons. On first topic we talk about that when the flow of electron is nothing but the conductivity. The metals are flowing electrons, and that's why they have conductivity. Now question arise, okay, how do solution will conduct the electricity? Dear students, આપણે જાણીએ છીએ કે મેટલ પાસે ઇલેક્ટ્રોન છે અને આ ઇલેક્ટ્રોનનો ઉપયોગ કરી એ લોકો કંડક્ટિવિટી ધરાવે છે. પરંતુ સોલ્યુશન પાસે શું છે એવું? સોલ્યુશન પાસે ઇલેક્ટ્રોન તો છે જ, પણ શું ઇલેક્ટ્રોન આઉટર પેરાફેરીમાં છે કે જેથી એ લોકો એને કંડક્ટ કરી શકે? So that's why it's to understand the conductivity in solution is more important thing. So solution conduct electricity by ions, which is known as ionic conductivity. Remember this: the pure water is bad conductor of electricity. પ્યોર વોટરમાંથી કંડક્ટિવિટી નહીં થતી, શોર્ટ નહીં લાગે. પરંતુ પ્યોર વોટરના બદલે એની અંદર થોડુંક પણ કન્ટેમિનેટ હોય, સોલ્ટનું હોય કે કોઈ પણ વસ્તુનું હોય, તો સોલ્ટ એમાં આયન ડેવલપ્સ કરેલા છે, NaCl, Na+ NCl-. ઓકે, મેજોરિટીલી કોઈ પણ વોટર વર્લ્ડનું લઈએ, અગર એ ડિસ્ટિલ ના હોય તો એમાં કોઈ ના કોઈ આયન્સ હોય જ છે. So it is dangerous to play like that also. So hope that you understand the topic conductivity, where what you can do that you understand. Now, electric resistance. We have talked about the conductivity. Now resistance. Resistance, you know, the electric resistance is any similar conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to its area. See here it is given. Direct, we have started the topic. You know about resistance, that's why. So dear students, check out these figures. Now the explanation is on. Check out this figure. See, in this figure you are having this one have small diameter while another have big diameter, but the length of both is same. See here, suppose say it is L
meter. So this is also L meter. Length both are same. Okay, so length is same but the area is different. Dear students, કે એક વધારે એરિયા છે ત્યાંથી વધારે માણસ પસાર થઈ જાય અને એક નાનો એરિયા છે ત્યાંથી નાનો માણસ પસાર થાય. સપોઝ એક સરખા માણસો છે અને એક દરવાજો આપણે નેરો દરવાજો રાખ્યો છે આટલો જ, બરાબર? એક દરવાજો સપોઝ કે આટલો દરવાજો છે, બરાબર? તો આમાંથી કેટલા માણસો જઈ શકે, બરાબર? અને બીજો દરવાજો આપણે લીધો બ્રોડ દરવાજો લીધો. હવે આમાંથી કેટલા જઈ શકે? સો ધેટ ઇઝ ધ આઈડિયા કે એરિયા નાનો હોય તો લેસ ઇલેક્ટ્રોન જઈ શકે અને એરિયા મોટો હોય તો મોર ઇલેક્ટ્રોન જઈ શકે. ધેટ્સ વાય વી કેન સે ધેટ the less area less electron can go, the more area more electron can go. So area increase થાય તો electrons આરામથી જાય, resistivity decrease થાય. That's all. So it is the inverse relation with the area. Area increase થયો, resistivity decrease થઈ, તો it is inverse relation with the area. While if we talk about the length, now here you can see the area of these two are same. આ બંનેના એરિયા કેવા છે? સેમ છે. The figure this figure and this figure, see બંનેના એરિયા સેમ છે, but here the length is very very big. Okay, so હવે સમજો કે આમાંથી ઇલેક્ટ્રોન પાસ થઈ રહ્યા છે, આ ઇલેક્ટ્રોન પાસ થાય છે આમાંથી. ઓકે, અહીંયા સુધી જ જશે. હવે આમાં ઇલેક્ટ્રોન પાસ થાય છે અને ક્યાં સુધી જવાનું છે? અહીંયા સુધી જવાનું છે. નાઉ થિંક આઉટ કે કોને રસ્તામાં વધારે રેઝિસ્ટન્સ નડશે. ધેટ યુ હેવ ટુ થિંક આઉટ કે કોને વધારે રેઝિસ્ટન્સ નડશે. ઓકે, સો હોપ ધેટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે જે લેન્થ વધારે છે એમાં મોર રેઝિસ્ટન્સ અને લેન્થ ઓછી છે ત્યાં લેસ રેઝિસ્ટન્સ આવશે. So hope that you understand the idea. So with the length resistivity is increasing, કારણ કે જેમ લેન્થ આવે એમ રેઝિસ્ટન્સ વધારે આવશે અને રેઝિસ્ટન્સ વધારે આવશે તો રેઝિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝ થશે. So R is directly proportional to L. So here we have derived some relation કે એરિયાના સાથે ઇન્વર્સ પ્રોપોર્શનલ છે, જ્યારે રેઝિસ્ટન્સ સાથે લેન્થ સાથે ડાયરેક્ટ પ્રોપોર્શનલ છે. And if we will combine this, then R is directly proportional to length but inversely proportional to area. And that is our first part to understand કે કોનામાં કોણ વધારે થાય. Okay, so this is the law of electric resistance. Now we are moving furthermore કે આગળ શું થાય છે, that we are going to check out. Okay, and that iron આગળ આપણા પાસે છે resistivity or specific resistance. Okay, so that is also too interesting understand resistivity or specific resistance. Now we know that the area is directly proportional to length and A. Now every time when proportionality is given we have to remove the symbol proportionality, and that's why here we are removing the symbol of proportionality. See આ proportionality નો symbol છે and that we are going to remove. તો proportionality નો symbol જ્યારે આપણે remove કરીએ તો આપણે એક નવો symbol મૂક્યો and that symbol is rho. આ rho ને resistivity or specific resistance તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. So where rho is the proportionality constant and is known as resistivity or specific resistance. R is measured in ohm, you know. L and A are measured in meter. Putting this value in the equation, આ ઇક્વેશનમાં આપણે આ બધી વેલ્યુ મૂકી દઈએ તો આપણને શું મળશે? R સામા મેઝર થાય છે, સોરી આ આપણા પાસે R સામા મેઝર થાય છે ઓહમની અંદર, બરાબર? L અને A મીટરમાં. તો આ બધી વેલ્યુ આપણે અહીંયા મૂકીએ તો R ની, હવે આપણે સબ્જેક્ટ રો ને બનાવીએ તો રો ને સબ્જેક્ટ બનાવ્યો તો કે આપણા પાસે ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ રો RA by L. ઓકે, રો ની જગ્યા પર ઓમ, A ની જગ્યા પર મીટર સ્ક્વેર અને ની જગ્યા પર m. 1 m કટ થઈ જશે એટલે ઓમ ઇન્ટુ મીટર ઇઝ ધ યુનિટ ઓફ રેઝિસ્ટિવિટી. સો હોપ ધેટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ યુનિટ ઓફ resistivity. So unit of resistivity is nothing but the